yeye ndio chairman. Yeye ndio chairman ya ugonjwa, yeye ndio chairman ya uponyaji, yeye ndio chairman ya wanamuziki. So yesi kuatamua kupona. We Ringtone we pona tu. Mshaongea na yeye. Amekuwa huko nini? Alikuwa Seychelles, lakini aliambia watu wako wapi? Ako South Africa. Lakini sasa sisi watu tumetravel sana. Hata kama uliona post yake nikamwambia baba, si hapa ni Seychelles tu hapa chini. So nilimuandikia hapo na ikawa ni hivyo. So chairman akiamua kupona atapona. Kama ameamua yeye akwe mgonjwa, wacha akwe mgonjwa. Jalas, wacha nikuulize history ya politics. What makes you stand out different from all the other people? Kwa sababu way before tumekuwa na a person like Jago mwenye we elected thinking that he's our own, na atatutetea kama wasanii na kama a young person. What makes you different? Ai wapi? Wewe basi wewe ndiye hajawahi kukutetea. Wewe endelea kuteseka hapo kwa sababu haukutetewa. Lakini sasa kutakuwa na sauti mingi ya vijana pale ndani. Kutakuwa mimi, Jagwa, Babu, tutakuwa tu wote pale ndani. Na usijifanye ati politician atakutetea. Wewe mwenyewe unafanya nini kujitetea ukiwa hapa nje? That's it. Tumeona president wa comedy akipigana sana na the former KFCB CEO. Kutoka kwa Ezekiel na wewe ulikuwa mmoja wenye mlikuwa kwa kikao kuongelesha hili, ulichukuliaje? Unajua wakati yako pia ikifika imefika. So Ezekiel pia sio mtu amesota. Yeye tu atafute kazi nyingine afanye. Unaona vile alikuwa anasaidia? Kuna wakati unajua pia kuna wakati pia wasanii pia wanazidi. Hata nyinyi vitu nyuweka online. Saa zingine tutaongea tu hapa vizuri. Tuko miale, tumekula nini? Mnaenda kubadilisha story na kutaka clickbait. Haitawasaidia. Weka tu kweli, Jalango says this. Unajua kuna nyang'au anaitwa Plug TV. Sijui kama wako hapa. Alikuwa hapa sijui anaenda. Huyo kijana ni kubafu sana. So mambo yake tutadili na yeye pole pole. Lakini hapo ndio Ezekiel alikuwa anasaidia pia kufanya control. Pia saa zingine nyinyi unajua the next big thing is online television. Watu watch sana. Just be truthful, wekeni ukweli. Kitu imeandikwa ndio kitu mtu amesema. Hata kama unatafuta clickbait, unataka watu wafinye pale. Usiweke msichana kuuchi ndio mtu afinye. Usiweke jamaa ameweka kifua bure ndio mtu afinye. Ukifanya news poa, itakuwa tu news poa, si ndio? Basi what if leo watu waamue since Jalango amekuwa kiongozi mzuri na amekuwa kusaidia watu kabla hata hajaingia kwa ile kiti ya Lang'ata. Waamue leo ndio aingie kwa hiyo ofisi ya Ezekiel. Utakubali? Hata Ezekiel hatakuwa hakuwa na wafinya kabisa. Mimi nitawafinya zaidi. Okay, the truth is we just need guys to do good reporting. Be truthful to your job. Learn the ethics. Be patient. You don't have to put news out there to be good. You don't have to abuse people to be good. Just be the moral. Kwa tu mtu anataka kwenda kuona news yake. Unaelewa? Unajua YouTube uko na chance ya kuweka thumbnail ya dema kouchi. Wase wataklik kwa alafu umeweka story different na kitu watu wameona pale, so that you can get clickbaits. It will not help you. If you want to grow, just be patient, keep working hard, consistency, and that is what will grow your channel. In less than a year, we are at 440,000 subscribers. Next week, we'll be at 500,000. In 3 months, we'll be at 1 million. And it's not a lie, it will happen. You understand? Because you are consistent, we work hard, and we give the true information. Sasa hapa sasa tuko na Kaka J, tuko na Blood TV. Hii story itakuwa na different na hii. Na tumeisema tu hapa. Kwa nini? Shida yenu ni nini? Hata nikurudishe back way. Tuliona comedians wengi walikuwa wanalia sana hawana do, hawana vitu kama hivyo. Inamaanisha comedian na wasupportiani wao wenyewe. Mbona unataka usapotiwe? Usijisupport wewe mwenyewe. Mbona mlimsupport Omosh alitoka akipiga nduru. Na Omosh kama rafiki yetu tuliamua wacha tumsaidie. So umecheki hata amerudi job site. Sio Omosh anafanya tu poa. Yes ndiye ataamua venye atataka. Basi sisi tuko sawa. Does it mean msanii yote
akilia mtamsaidia? Sasa hizi ukilia naona utalia sana. Utalia sana kabla usaidiwe. Alafu Jalas, labda swali langu nikuulize, mimi naitwa Mache kutoka TNG. Swali langu ni kwamba kuna wale wanasema sasa hivi wewe unaenda kusimama katika wale za sasa hivi naenda kusimama sio sasa hivi, nimesimama tayari. Umesimama, lakini kuna wale wanasema kutokana na umaarufu wako na kazi yako ambao unafanya zaidi ndio inafanya uweze kusimama pale. Je, unadhani ni hiyo ama ni malengo uko nayo pale? Ni malengo niko nayo, umaarufu nimekuwa nayo kwa muda mrefu, miaka karibu 15. Elections zimepita kama zingine 6 mimi nikiwa maarufu. So swali si ati umaarufu wangu ndio kwa sababu naenda kusimama. Kuna watu walikuwa wanakulinganisha na Pastor Pius Muiru, wanasema fame. Huyo ni Pastor Pius Muiru. Jago alikuwa famous. KJ alikuwa famous. Yeye ni MP. KJ ni MP. Fanya research umeshindwa kuuliza. Asante. Kuna mimi niliona imeandikwa wa mtu akiitwa interview BBC na ingine aitwa Jalas. Ataenda Jalas kwa sababu una mchango, unapatia wasedo, unawachangisha. Sio story na do. Na sio kila mtu anakuja kwa interview za Jalas upata do. Mimi kwa tuna mafans wa true na ni mafans pia wanajua kusupport watu na pia story ya mtu. Unaelewa? Na jinsi tunaweza saidia msee. Kama huyu jamaa anaitwa Nyamlori, mwenye alikaa kwa primary school for 22 years. Ameenda kila mahali. Nikikuonyesha text amenitumia venye watu wamemchangia, hata uwezi amini. Na hata job najua atapata. Kesho tutakuwa na wale watu wanitakufinya hapa. Kesho tunawapatia hizo motorbike. Na ninafahamu kama muandike kesho hapa napatia na motorbikes ngapi? 2. By sasa mkoe hapa. Na si ati ni motorbikes ya lasa mbaya. Mimi nikisema saizi nataka motorbike 10 zitakuja hapa kwa sababu wazee wana trust brand. Wanaona si ati wakinipea motorbike moja, hii ndio motorbike nimewahi shika. Wewe wakikupea utaenda nayo kwenye udini. Potee. Wewe utachukua motorbike uuze. Sasa hataki motorbike. Lazima ikuwe na mtu pia uko na utu. Unaelewa? Unajua shida ya mtu ni nini na unamsaidia. Na ukisaidia mtu si lazima sasa wewe upige nduru huko ati nimepatia na motorbike. Wacha tu kazi yako ionekane. At the same time kuna watu wanasema mbona Jalango anaonyesha kile kitu anafanya. Siasaidie tu bila kwa sababu most of the people wenye wanatuma wanatuma kwa kamera. Wanataka kuhakikisha kwa pesa yao ilifanya kazi kwa kitu ambayo mtu akiniletea school fees hapa. Ameniambia nipeleke wapi. Si lazima tumuonyeshe kwa school fees yako wenye ulileta imefika hapa. Ndio. Mtu akitaka ameleta motorbike. Kama watu si wameleta motorbike ngapi? 2. Wanataka hizo motorbike zao zifike. Hivyo ndio tutakuwa tunafanya. Kuna watu wengi tunawasaidia bila kuweka kwa nini. Ni wengi sana. Kwa sababu labda hiyo ni personal. Lakini when other people are involved, lazima uonyeshe kwa pesa yenye mlitoa ndio hii hapa. Kwa hivyo Jalango, before tumalizie, juzi kuna msanii anaitwa Japesa alisema kwa one of the cartels in the industry wewe unaweza kuwa ni one of them kwa sababu mimi ni cartel mbaya. Kwa alisema wewe ndio una run, ulisema Ringtone imekufa na sasa hatuoni Ringtone. Mimi ndio na run hii show. Ni mimi ndio na run hii show. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe tayari imemuingia kwa kichwa. Mbona mtu kama yeye asiseme tu mimi sitaingia kwa cartel ya Jalas. Si lazima Jalas aseme mimi ni mkali. Unajua ukianza kuingiza kitu kwa kichwa ati leo SM ndio cartel. Unajua nyinyi wote mtabelieve hakuna kitu kama cartel. Lazima ujisukume wewe mwenyewe. You live beyond what other people say. Jalas, kwa ukubwa wako wa YouTube, mashabiki wanadhani wewe ni mtu ambaye unafaa kuwa na station ya kwako. Wewe huoni kabisa. Auoni kabisa YouTube yangu ni station. Auoni kabisa. Unafanya vizuri. Alright. Sasa watu wanamaanisha nini? Mainstream. Yaani kama mainstream. The next big thing ni hiyo online. Unajua? Kwa sababu saizi tumefungua kitu inaitwa JTube. JTube. Kama nyinyi wote saizi mnafahamu kwa mshafungua channels wapi? Kwa JTube. JTube sasa mkiweka YouTube pia mnaweka JTube so that unaweza kuwa na multiple
money making ways. So YouTube wakikulipa 10,000, JTube ni kulipe 10,000 kuna 20. Si ndio? That's what we need. We need more spaces for everybody to work. Wewe nimekuona tayari umefungua channel yako JTube. Yeah. Umefungua? Wewe ni maswali tu hapa. Siku moja utasema Jalas ni cartel. Sasa hizi kuna chance ya kufungua au hujafungua. Au Jalas anakotu. Fungua channel yako pale so that uweke YouTube, uweke JTube, and JTube is the next biggest thing. JTube is the next biggest thing. Just like you opened your YouTube, you can also open JTube. JTube simple, J for Jalas, Jalas Tube. Si lazima siku zote tunapatiana do kila pahali, lakini fungulia watu wengi pia wakule. That's why I don't know why you people are even asking me anything and you are not on JTube. Easy interview, Tofauti ya JTube na view sasa ni gani? Sijui view sasa. Sijui view sasa. Sijawahi weka content huko. Sijawahi fuatilia. So nikisema naweza compare kitu sijui na kitu najua, nitakuwa na danga. So I think Jalas kitu najaribu kuuliza ni how will someone make money from JTube? Is it through views ama? Number one, adverts. Kwa sababu sisi tunaenda kuweka unskippable adverts. So that client akiweka advert yake kwa SM ama Kaka J ama ako sure mtu ataiona. Haitakuwa na ile YouTube skip advert. Itakuwa ni lazima uone hiyo advert ndio uone video. Na hapo ndio utakuwa na make do yako.